assim, mesmo que você assista pela internet, você vai estar lá. Yeah, so you have to learn. You have to learn to exercise the energy of what is under your control, rather than to try to run around and get frustrated by trying to apply the circumstances that are not under your control. Can you repeat the beginning, Shuddha? Okay. You have to learn. You have to learn to apply the energies of that which is under your control, rather than to try to manipulate that which is not under your control. Então a gente tem que aprender, né, e focar naquilo que as nossas energias, naquilo que está sob nosso controle, e as circunstâncias não estão no nosso controle, né? Yeah, so look at everything in a different light. You see, you can look at that you know, you only the intentions for satsang and the self, that which is in the domain of the self, is under your control, and therefore things will fall into place, you see. Só o que está sob o domínio do ser está sob o seu controle. Todo o resto vai se encaixando no seu devido lugar. Only that which is under your control will give results. That which is not. Só isso vai estar sob o seu controle e vai gerar resultados. So we therefore we'll go deeper into this little later. Let us a gente now vai aprofundar nisso um pouquinho mais tarde, mas I noticed that on this day, the 28th for you, 28th of November, we are entering into the 82nd session of the Flawless Vision. And então, hoje, no dia 28 de novembro, nós estamos entrando na 82ª sessão da Visão Impecável. And we are going to be in page 66 of the Flawless Vision in Portuguese and 67 in the Gujarati book, you see. Nós vamos estar na página 66 do livro no Brasil, né, no livro que tem em português, e 67 no que está em Gujarati. Okay. All right. So as we begin this satsang, let us take one. There it is, Jeanette. Jeanette, let us start with you with singing the Trimantra, my dear. Huh? Jeanette? Jeanette, você canta o Trimantra? Unmute, Jeanette. A gente não está te ouvindo, Jeanette. Ok. Fala alguma coisa. Say something so we'll know. Jeanette? No. Yes. She is unmute audio. She's now, muted. Okay, now how about now? Okay. Jeanette, say something now. Não tá funcionando. All right. Okay. So, okay, let's take this couple then. Let's take the two of them. Então vamos pegar o Célia e a Josiane. Yes. Namo Vidragaya Namo Arihantaram Namo Siddharam Namo Ayariyaram Namo Vasayaram Namo Loye Savasahuram Eso Panchanamukaro
Sarvapavanashanu Mangalaram Cha Savesim Paramam Havai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Satchidananda Namo Vitragaya Namo Arihantaram Namo Siddharam Namo Ayariyaram Namo Vasayaram Namo Loye Sabasahuram Eso Panchalamukaro Sarvapavanashanu Mangalaram Cha Savesim Paramam Havai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Satchidananda Namo Vitragaya Namo Arihantaram Namo Siddharam Namo Ayariyaram Namo Vasayaram Namo Loye Sabasahuram Eso Panchalamukaro Sarvapavanashanu Mangalaram Cha Savesim Paramam Havai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Satchidananda Jai Satchidananda Jai Satchidananda Jai Satchidananda Jai Sachidanand. Thank you, my dear. I was impressed with how harmonious it is when you have in the relative, the male and the female, both voices. Ele está impressionado com a harmonia que consegue com a voz masculina e a feminina juntas. Yeah, with the same energies, both are going towards the Lord, you see. As duas energias, ambas indo na direção de Deus. Both, not only Josie and Celio, but in general, all Mahatmas who are together, you see, as in their relative life, as Mahatmas, as man and woman. Não só o Célio e a Josiane, mas todos os Mahatmas que estão na vida, como homens e mulheres, they are moving with the same energy, the same level of energy towards the Lord, you see. It's not... Estão indo no mesmo nível de energia na direção do Senhor. And that is the energy of the self. It is not, in relative life, usually the man or the woman is given a greater role in the relative life. Please, Shuddha, can you mute everybody? Okay. Let's see, mute all. In the relative life, you see, one or the other has got a dominant role. Sometimes in life, the woman takes the stronger role, and sometimes the man takes the stronger role. But no, this is not the case when it comes to Mahatmas. They proceed with equal energy, because that energy is the energy of the self. You see, the self energy. Just a minute, Shuddha, please. Ele está dizendo que normalmente é muito comum ter mais energia, uma energia mais forte, a masculina, em outro momento a energia feminina é mais forte,
depende de quem está no momento tomando a frente de alguma coisa. E que isso não acontece com os Mahatmas, porque nós todos estamos nos movimentando, nos movendo com a energia do ser. Whereas here, with the energy of the self, the man and the woman are proceeding very beautifully, and in the relative, those energies also become very wonderful. So there is the absolute energy of the self, and in the relative, they become the friends. You see, these Mahatmas, couples, they become friends of each other, and they are moving towards the Lord, towards the Lord, towards the Lord, towards the Lord, you see. Com a energia do ser, o homem e a mulher, eles seguem belamente nesse caminho, na direção do ser, né? Seguem juntos e se tornam amigos, né? Os casais se tornam amigos. You see, now they for the first time, as they move with equal energy towards the Lord, they begin to experience real love without faults, you see. Before seeing faults of each other, or you're like with love where there are no faults. Então, pela primeira vez, eles estão seguindo juntos, sem ver faltas um no outro. Yeah, before you used to see faults at every little turn. Every little thing. You go into one room or the other because you're constantly together. Most of the time you're together. So then what you see is faults, and now you're moving in the flawless vision, you see. Então, que antes, a cada curva, a cada esquina, a cada canto, um enxergava falta no outro. E que agora não, os dois seguem com a mesma energia. Yeah. So, and if you're by yourself, that doesn't mean that this is you need to kind of start envisioning, I wish I had a Mahatma partner, or my partner was also Mahatma, or nothing like that. Or I better get a Mahatma partner because I'm single. No, none of those things, okay? That's not what you're saying. Então, ele está dizendo que se você está de repente sozinho, você pode ficar pensando, nossa, eu preciso arrumar um parceiro, Ou então, de repente, se você tem um parceiro que não é Mahatma, meu Deus, vou trocar de parceiro. They change the partners. They don't change, but they change intentions, which is very wrong, you see. Mas não troca, mas de repente pode ter intenções, o que é muito errado. Yeah, they can't change the reality, the relative reality. They can't change the relative, you see. Não pode mudar a realidade, né? Yeah, but they say, I wish, look at this, how nice. This couple is together in Satsang, you say, how nice, and, I wish my man was here, or my lady was here, and that my business. Você vê esse casal tão bonito, harmônico, né? E daí você fala, puxa, eu queria muito que o meu parceiro estivesse aqui, o meu marido ou a minha esposa estivesse aqui do meu lado. And the moment you say my, you're gone. You slipped out of this beautiful state of absolute purity, absolute vision. No momento que você diz meu, você escorrega do estado de absoluto, de ser absoluto, né? Yeah, I would like we are going to invite 3 different Mahatmas to read 3 different sentences from the Charan Vidhi, whatever sentences they like. They were one sentence to be recited by them 3 times, okay? Right. Então ele quer 3 Mahatmas para ler uma sentença, qualquer que seja ela, do Charan Vidhi,
E ele quer que essa sentença seja lida 3 vezes. Okay, so we start with this one here. Let's see. Ah, Virgínia. Vou começar com a Virgínia. Com a presença viva de Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, como minha testemunha, eu me curvo com a mais profunda reverência e devoção aos Om Parameshtis Bhagwans que atualmente vivem em Mahavidya e em outros mundos. Okay, so Om Parameshtis, huh? Yeah. Parameshtis. 3 times, Shuddha. Yeah, go ahead and do it because we have done it 3 times. Go ahead and read it two more times, my dear. Para você ler mais 2 vezes, repetir mais 2 vezes a mesma sentença. Com a presença viva de Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, como minha testemunha, eu me curvo com a mais profunda reverência e devoção aos Om Parameshtis Bhagwans que atualmente vivem em Mahavidya e em outros mundos. Com a presença viva de Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, como minha testemunha, eu me curvo com a mais profunda reverência e devoção aos Om Parameshtis Bhagwans que atualmente vivem em Mahavidya e em outros mundos. Okay. All right. Thank you, my dears. So let us. What is now? You just Virginia. Let me just. Are we having more sound? Let me see. Virginia, tell. Você pode pôr no mute, Virgínia, por favor? Okay. All right. Well, tell us, Virginia, to tell everyone who are the Om Parameshtis. Ele está pedindo para eu te perguntar, Virgínia, quem é o Om Parameshtis? Não, agora você tem que tirar do mute. Okay, now, go on. Unmute yourself. Eu não sei. Eu resolvi ler isso aqui porque foi a primeira coisa que me veio na hora que eu She abri. doesn't know. She read that because it was the first sentence she saw when she opened. E eu pensei que quando eu li isso aqui, eu pensei que o Shuddha ia explicar. Oh, okay. She thought that you would explain. Oh, He doesn't need translation. Ele não precisa de tradução. Okay, all right, my dear. Yeah, okay. So, Om means Om is universal. Om means this universal self, the self that is in the all living beings. Okay, Om means the self. Om. Yeah, Om. O Om significa Om. Tá em todos os seres vivos, significa o ser. Ama. So that is the highest meaning, you see. And é o mais elevado significado. And the other, in the relative, the word Om has associated with the eternal sound, the eternal frequency. No relativo, o Om está associado ao eterno som, ao som eterno. Basic sound frequency in this universe. You see, the fundamental sound frequency in the universe, which is frequência fundamental do universo. Okay, like when you in a quiet place, or when you cover your ears, and the sound that you hear, that the sound, you see, that is Om. You see, it's related to that self. É relativo a esse som fundamental que a gente ouve quando nós tampamos nossos ouvidos, fica aquele som fundamental. And then there are those who are very adept and taking a breath and then going and taking one deep breath and then going like that, right? So let's invite somebody who can do that. Do we have a few yogis here in this group who would like to do the Om after taking one breath and say Om? Então tem pessoas que cantam o mantra Om
Enche o pulmão e fala de uma vez. So I can do that. Let's see. Marcia wants to do it. Let's give her a Marcia. Marcia? Let's do it together. No, Okay. well, it's going to, okay, well, it's all right. We can do it together, but only thing is the sound frequencies are different. Let's first have you do it once. Márcia, você primeiro. You say Om and then I'll unmute everyone. First you say Om. Primeiro você diz, Márcia. Okay, now I'm going to unmute everyone. Everyone. Agora todo mundo faz o Om junto. Então inspira e começa no sinal do Shuddha, ok? Okay, so start now and just say Estou esperando alguém para passar o pelotão. Tchau, amor. Okay. All right. So there it is. You see now that you do that, if you do it naturally as the air comes in and then as it goes out without effort. And when the Om happens without the effort, you see, then you have reached the source. When you have to do it, yeah. Quando você consegue fazer o Om naturalmente, sem esforço, você atingiu a fonte. When it happens without effort means the one who is doing the effort is no longer there. Quando está fazendo esforço, aquele que está fazendo esforço não está mais lá. Yeah, there's the one who is doing the effort is there and not there. In other words, you are aware. Aquele que está fazendo o esforço, com esforço, ele está lá e não está lá. Yeah, that means in the final analysis, I am not the one who is making this sound. You see, I am the blissful knower of this eternal sound, this eternal presence within everything that lives, you see. Quando você faz, que não é você que está fazendo, você está olhando o Om ser feito, você está na presença do Eterno. E Cecília, Denize, por favor, me corrijam se eu me perder ou se faltar alguma coisa, tá? I'm asking for them to correct me if I lose something or say something wrong. Yes, and thank you, Cecilia, my dear, for translating this. Jai Sachidananda Vishuddhatma Bhagavan. Now, so you see, Om is a very beautiful word because it is connected to your fundamental frequency. It is connected to your relative self. It is that which connects to your relative to your relative self. Om. Então, o Om é muito bonito e ele é um som que te conecta com o teu ser relativo. The final meaning of Om is the self, but Om also means that which leads to the self, you see, that which leads to the self, that everything that leads to the self, that is also
that also comes under the Om, you see. Uhum. Então, o significado do self é o que leva ao ser, né? Ele te leva ao ser. You see it? So that, in other words, that is called that which is auspicious. You see, that which is good in this. Que é auspicioso, é bom. And in that, and then therefore, that which is auspicious is also called Mangalam. You see, Mangalam is called auspicious. Auspicioso também é chamado de Mangalam. Mangalam, or of all. Mangalam means auspicious. Yes. Auspicious. Mangalam significa auspicioso. Mangalam, it's very auspicious, you see. It's very auspicious, like that we start this satsang today with the Trimantra and with the Namaskaar to the Om Parameshtis, you see. Então, é muito auspicioso que nós começamos a nossa satsang com o Trimantra e depois com o Namaskaar Om Parameshtis. And the Om includes all the 5 levels of the Trimantra, all the 5 levels, you see. O Om inclui todos os 5 níveis do Trimantra. Yeah, it includes the Arihant, it includes the Siddh, it includes the Acharya, you see. Inclui o Arihant, inclui o Siddh, inclui o Acharya. Oh, it includes the Upadhyay and the Saint, you see. So. E inclui o Upadhyay e o Santo. So, okay, so, yeah, right. So, but the Om Parameshtis, Virginia, I mean, they are not any of these 5 yet. They have received did I write this? They will receive the visa. They will receive the visa, you see. You can't go to... Visa? Yeah, visa. Que os Parameshtis, eles não estão ainda nesses 5 níveis do Trimantra, né? Eles ainda não receberam o visto. Yeah, if you want to come to United States, you need a visa, right? So, so now when you get the visa, then you'll be on your way. But if you don't get the visa, then you have to wait, you see? You have to wait. Então, você precisa entrar nos Estados Unidos, por exemplo, você precisa de um visa, de um visto, né? E para entrar nesses 5 níveis também. Senão, se você não tem o visto, você tem que esperar. Visa means approval. You see, visa means approval. It's not a physical stamp, but it's an approval. It's a natural... ele significa uma aprovação, né? Não é um carimbo físico, mas é uma aprovação. Approval. Whose approval here? Nothing's... Whose approval? Then the answer is... Let's see. Quem que tem que aprovar? E a resposta é... Then the answer is the approval of your own Lord inside you. But how is your own Lord going to become pleased with you? Then the answer is through the grace of the Gnani, you see? When through the grace of the Gnani. Quem que dá esse visto, quem que dá essa aprovação é o Deus dentro de você. E para que ele fique feliz, né, para que você o agrade, to please your God, what you have to do? When your own Lord awakens inside, then you have received the visa, you see? E aí você precisa de um Gnani Purush para atingir o... then you become part of the Panch Parameshti. Panch means 5. Panch means 5. Aí você passa a fazer parte do Parameshti. E Parameshti significa 5. 5 what? Panch means 5. Pancha. Panch significa... So Panchanamukaro is Panch. You see, so Panch. Oh, Cecilia, my dear, you're typing in private to me. Okay. Okay. All right. So Panchanamukaro. So Panch means 5. So from Om, you become Panch. You see, from Om you become... Om você se torna Panch.
you become part of the 5, you see? You become part Parte dos 5. Part of the 5. But how will you get the grace of the Gnani? How will you get the grace of the Gnani? Como você vai conseguir a graça do Gnani? Then the answer is you have to have heard these words that are being spoken right now. These words. Você tem que ouvir as palavras que estão sendo ditas agora. These words which give you the exact meaning of the word Panch Parameshtis. You see that. As palavras dão o exato significado de Panch Parameshtis. So you have to have heard beautiful words that move you in the direction of liberation. You see, in a previous life. Você deve ter ouvido lindas palavras que te movem em direção move you in direction of liberation. A libertação. In the like, que te move em direção à libertação. There should be the intention of liberation, you see? Intention of liberation. Que daí se trouxe agora a intenção da libertação. Okay, and now I'm writing privately to Cecilia. So Cecilia, just switch that, okay? Let me just make it public, all right, to everyone. All right, intention of liberation, you see? If you have the intention to become intention, then the intention will lead you to the result. Se você tem a intenção vai te dirigir para o resultado. All right. So these we say we are saying Om Parameshtis. We have already become part of the Panch Parameshtis, the 5 levels. Nós nos tornamos parte do Panch Parameshtis. All Mahatmas. All Mahatmas are part of the Panch Parameshtis. Yes. Panch Parameshtis, it's a state. Parameshtis, this Parameshtis is anyone from this level of the Arihant, the highest, to the saint, the sadhu. You see the. Uau! Então, eu perguntei para ele o que é o Parameshtis, no fim, né? É um estado que entre o Arihant e o santo. E eu perguntei se todos os Mahatmas estão nesse, são Parameshtis. E ele falou que sim. And all of these 5 levels, everyone in this universe, in this 5, at any one of these levels, is called the Panch 5 Parameshtis. Posso fazer uma pergunta? Pode, só um minutinho, Virginia. Todo mundo, então. I got lost, Shuddha, sorry. Virginia wants to make a question. Okay, welcome. Any one of these 5 levels, they are the most revered. You see, they are revered because they have attained the self. They have attained the. Qualquer dos níveis que a pessoa esteja, desses 5, as pessoas são reverenciadas porque elas encontraram um ser. You see, so these are the ones that we are doing the Namaskaar. So when we say Namo Loye Savva Sahunam, so we are bowing down to the saints of this universe, but not the worldly saints, those who have awakened to the Amapura, Amapura. Então, quando você fala que você rende homenagem no Trimantra, não são para os santos comuns, são para as pessoas que conseguiram a separação da alma. Yeah, and so, okay, my dear, go, Virginia. What is it? What's your question? Pode falar a pergunta, Virginia. Isto seria, então, como se eu estivesse num país, como se eu estivesse num outro país, aguardando o visto de permanência. She's asking if it is like she's in another country waiting for the green card. In US, waiting for the green card.
for example? Not a green card. I didn't say green card. Green. I am saying, no, she didn't said. Visa. She said another country waiting for the Visa. citizenship. No, my dear, you have already become the citizen, you see? Está falando que não, você já se tornou uma cidadã. Only in the Gnani Vidhi you have received this visa, and with the 5 agnas, you begin traveling, and as soon as you travel and you land in Jacksonville or in Chicago, you're a citizen, you see? I mean, Ele está dizendo que você já conseguiu, nós todos conseguimos, quando nós fizemos a cerimônia do Gnani Vidhi e quando nós estamos nas 5 agnas. Então a gente vai para qualquer lugar, para Chicago, para Jacksonville, você está já com a estampa. Nós já estamos. Forget about United States or any part of this world. You go into this beautiful state of the self, which is vaster than all the physical spaces in the world, you see? Então, assim, esquecendo só os Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo que você vá, você está any place you go, you are. You know, no, with the visa. The visa is the Gnani Vidhi, and the 5 agnas is the ship that takes you there, takes you to your absolute self. Você está com o visa para ir para qualquer lugar, que é o Gnani Vidhi, e as 5 agnas é o que te permite ir para qualquer lugar. The visa means you have entered into the Panch Parameshtis, and now for the 5 agnas, you are in your own blissful self, you see? As 5 agnas, você está no seu estado abençoado de ser. E com a Gnani Vidhi você tem o visa, né, a autorização. Arihant means vitarag, absolutely no attachment and no aversion, you see? Absolutely no attachment, no aversion, you know? That is Arihant. Vitarag significa sem apego ou aversão, né? You become estado de absolutamente sem apego e aversão. You become a vitarag on the day of the Gnani Vidhi, okay? Você se tornou um vitarag no dia do Gnani Vidhi. By 2%. You see? 2%. You see, 2%. In other words, you have landed on the moon. You see, you have landed on the moon. Em outras palavras, você aterrissou na Terra, na Lua. Now, the more you appreciate what you have received, the more you understand in exactness who you are, the more vitarag you will become. You see, the more vitarag. Quanto mais você entende onde você está, quanto mais você aprecia, você mais. Ai, Cecilia, me ajuda. I'm forgetting. Shuddha, please say a little short phrases because the more you understand. I understand, but the more you understand the beauty of what you have received, the more I quanto mais você percebe a beleza do que você recebeu, the more exactness with which I understand this, you see? Com mais exatidão você vai passar a entender tudo isso. The more my vision will expand, and the more vitarag I will become in this world. Quanto mais a minha visão se expandir, mais vitarag eu me tornarei. The Pancha Parameshtis, which Virginia speaks about in the Namaskaar is... Então, o Pancha Parameshtis, que a Virginia falou na frase que ela leu, is
all of us who are in the Panch Parameshti state, all of us are in the Panch Parameshti state. Se refere a todos nós que já estamos no Panchparmitma, no estado de Panchparmitma. All of us are in this space ship of liberation. We are already on the space. Nós estamos nessa nave já da libertação. We have all entered the spaceship, and from there we are standing now outside. We are standing looking at everybody who is coming on towards the spaceship, if you will, and we are doing namaskars to them. Those who are coming in our direction. Nós estamos de pé lá, olhando para todos que estão indo na direção dessa nave e estamos fazendo reverências para essas pessoas que estão vindo. Yeah, so, and if you include in... Yes? Eu queria só perguntar assim, então, o Parameshtis são as pessoas que vão vir para o Gnana, para tomar o Gnana. She's asking, then the Parameshtis are the people who are coming to have the Gnana Vidhi? Yes, it may be in this lifetime. But it's all of us already, isn't it? No. Are you coming to get the Gnani Vidhi or have you received the Gnani Vidhi? I already received. Then say that. You're not coming. Eu fiquei confusa agora, Virginia, porque você perguntou se as pessoas que estão vindo aqui são os Parameshtis, né? E ele disse que sim. Daí eu falei, mas nós também somos. Ele falou, não, você vai receber o Gnani Vidhi ou você já recebeu? I'm sorry, I should qualify. These are the Om Parameshtis, not the Panch Parameshtis, okay? Om Parameshtis. Yeah, Om Parameshtis are coming to receive the Gnani Vidhi. Panch Parameshtis are all of us. You see, we are at the bottom. Ok. Entendi. Então, Om Parameshtis é quem está vindo para receber o Gnani Vidhi. E the other one who us are Panch Parameshtis. Please say Panch Parameshtis. We are the five levels. Panch means five. So we are Parameshtis. Pancha. Five. Parameshtis. Parameshtis. All right? Panch Parameshtis. So sorry, Shuddha. Because no, you're singing this all the time in the Trimantra. So these are the words in the Trimantra. Então, Panch Parameshtis somos todos nós. Om Parameshtis são as pessoas que estão vindo para receber o Gnani Vidhi. See, they are coming in the direction. We don't know when they will come to the ship of the Ada, the ship of the Gnani that will take them, awaken them. You see? Então, são todas as pessoas que estão vindo. A gente não sabe quando eles vão chegar na nave do Dada, né? Yeah. It may happen in this lifetime or it may not happen in this lifetime. But as long as they have the intention, it will happen. If they have the intention to liberate... Não sabemos se vai ser nessa vida ou na próxima, mas devem ter a intenção. Yeah. The intention to become free from the puzzle and the confusion and the entanglement that is this world, you see. A intenção de libertar da confusão, do quebra-cabeça, do emaranhado dessa vida aqui. You see, the intention to know the truth, you see, to really know the truth, it's no longer to know... Intenção de conhecer realmente a verdade. The real meaning of it all. What is the meaning? I get up in the morning and I'm aware that I have to use the bathroom. Qual o significado disso tudo? And then I have to then the stomach starts sending the signals and I put some food in the stomach and then the office manager calls. Então eu acordo de manhã e aí o estômago começa a dar sinais que eu tenho que pôr alguma coisa. And all day long there are the demands on this body, you see, from different people. And you fulfill them to the best of your ability, and at the end of the day you have your dinner, and then after a little while, the sleep comes to this, even if you want to sit up, the sleep comes, you see. So is there a meaning to all of this?
Is there a meaning? Então, o significado de tudo isso, que você levanta de manhã e aí o seu estômago pede comida, e aí você segue o dia, daí você tem que almoçar, e daí você janta, e daí você chega um momento que mesmo que você queira ficar acordado, você acaba dormindo. Qual o significado de tudo isso? Yes, so the entire world does it. Billions of people, human beings are doing that, and there are, amidst all of them, there are also hundreds and thousands who are saying, wait a minute, what's going on? Is this all there is to it? Milhões e milhões de pessoas fazem isso, todo mundo acontece isso com todo mundo, mas alguns milhares param e falam, pera um pouquinho, qual o significado disso? Is this all there is to it? And then, so that person, the moment he asks this question, isso? He says, the moment he asks this question, is this all there is to it? He becomes part of the Om Parameshtis. He starts now, you see, he starts searching, you see? You know. Na hora que ele para e faz essa pergunta, qual o significado disso, ele já se torna um Om Parameshti. And then he will now enter into a heightened state called Vivek. Okay, Vivek means discrimination, internal discrimination, you see. Então ele entra nesse estado chamado Vivek, que é discriminação. And that discrimination is not racial discrimination or anything like that, or sexual discrimination. It is the discrimination between what is worthwhile or worthless, you see. E a discriminação não é sobre coisas relativas, é discriminação sobre o que vale a pena e o que não vale a pena. You see, and as he starts his search between what is really worth it and what is worthless, you know, in everything that you do, this is worth it, this is worthless, this is worth it, this is worthless. Then, e aí ele começa a analisar tudo o que ele faz. Isso vale a pena, isso não vale a pena, isso vale a pena, isso não vale a pena. You see, useful, useless. You see, useful, useless. Then, que é útil, o que não é útil. Then he Posso fazer um comentário? Posso fazer Pode. um comentário? Virginia wants to say something. Eu tinha que ler isso hoje, sabe? Eu não sei por que eu li, mas eu me dei conta que a Virginia já se faz essa pergunta desde que era bem pequena. Eu tinha 6 ou 7 anos, e eu me perguntei, será que tudo termina aqui? Para que a gente vive? She's saying that she had to read this phrase today because since she is very little, 6 years old, she makes this question: is this all? No, what was, I'll miss the last part. Is she since she is a little girl with 6-year-old, she make this question. What question? Qual que é a pergunta mesmo, Virginia? Eu me perguntava assim, eu lembro de mim me perguntando, será que tudo termina? Por que a gente tem que estar aqui? Why we have to be here? Everything ends. Yeah. To start questioning this kind of thing. You see, and that's right, my dear. You see, this is the thing. So in the previous life, you finished most of the wandering, you see, and now. Então, na última vida, você terminou praticamente a maior parte devagar, né? Yeah. Deep down inside, even though you went through this life as a young woman, as Virginia, you see, and you did what you did as an attorney, etc. That you are now understanding in exactness and the exact awareness that Virginia's journey is over, and you have entered the ship of the Panch Parameshti, you see, you have entered. Então, mesmo com essa intenção que você teve na vida passada e tendo nascido
né, tendo encarnado aqui como a pequena Virgínia, você caminhou para entrar agora para entrar agora na nave do Dada, entendeu? It is the greatest grace that unfolded, because é uma grande graça que that you met Dada and you connected, and his energies opened up your Dada Bhagwan within you, your eternal one within you, you see? Então foi uma grande graça ter encontrado o Gnani e a graça do Dada Bhagwan indo na sua direção. You met our Gnani Deepak Bhai as a representative of Dada. Você encontrou o Deepak Bhai como representante do Dada. You see? Who facilitated this, but que facilitou isso. Just like you, my dear, there are hundreds of thousands and thousands of people across this world who have the same question, but they como você, tem centenas de milhares de pessoas no mundo fazendo a mesma questão. They have the same question, but something is lacking. The evidences are not there for them to meet the Gnani yet, you see? Mas as evidências não estão lá para eles encontrarem o Gnani ainda. But the good news is that they are part of the Panch Parameshti. Sorry, they are part of the Om Parameshti, you see? E aí a boa notícia é que eles são parte do Om Parameshti. And the millions who have entered the Panch Parameshti, and by the way, those who are in the Panch Parameshti level are millions, okay? Millions. E então, para dizer isso, os que são parte do Panch Parameshti são milhares também. And they're not all in Akram path. There are also those in the step-by-step path. They are in different levels of the universe. They exist all over this universe, and all of them, they give their respects to the Om Parameshti, those who are coming in this direction. Just like that, they give respect. Então tem esses milhares de pessoas que estão nos 5 níveis, né? Eles nem todos estão no caminho do Akram. Então muitos estão no caminho crâmico, no caminho passo a passo, mas todos eles fazem reverências aos Om Parameshti. You see? And also that is why, you know, we say in the first arati of Dada, É por isso que a gente diz no primeiro arte do Dada, and first arati of Simandhar Swami, no primeiro arte do Simandhar Swami, the first Pehli arati Dadani Om Parameshti Pame. See, the first arati. So the first arati of Dada goes to Om Parameshti. The second arati of Dada goes to the Panch Parameshti. You see? Então, se o primeiro arte do Dada vai para o Om Parameshti, o segundo arte vai para os Panch Parameshti. You see? A very interesting secret in Pancha Parameshti. Yeah. So beautiful the art, isn't it? Absolutely beautiful. Eu adoro arte. Eu adoro arte. Okay, sing. Oh, you want to sing that? You want to sing just the line? No, I don't know. Cecilia is the singer. Cecilia is the singer. Let's get Cecilia. Yeah. Cecilia, I don't want you to sing. I just want you to sing Pehli Aarti, that line. Okay, Cecilia? Let me try. Let me find it. It's in the Charan Vidhi, right? Aarti of Simandhar Swami. Yes. Page 28. Simandhar Swami? Yes. No? Yes. 28. Okay. Paheli Arati Swamini Om Parameshti Pame Swami Om Parameshti Pame
Udasina Vruti Vahe, Udasina Vruti Vahe, Karana Moksha Seve, Jaya Simandara Swami. It's wonderful. Beautiful, see? Beautiful, because this is the first arti. And the second arti. Esse é o primeiro arte. You see? The most, you see. May I read in Portuguese? Yeah, read, please. Eu vou ler em português, para todo mundo ver o que é o primeiro arte. O primeiro arte do Swami permite atingir o estado de Om Parameshtis, aqueles que ganharam entrada para o caminho da libertação. Swami Om Parameshtis. Now, here is clear. É aqueles que conseguiram a permissão para entrar no caminho. E onde não há interesse, né? Yeah. Pelo mundo material. E a intenção, a libertação da alma. Okay. And now, Cecilia, sing the second line, Biji Arti. Biji Arti. Vidhi Arti Swamini Pancha Parameshti Pame Swami Pancha Parameshti Pame Paramahansa Padapami Paramahansa Padapami Gnana Gnanalani Jaya Simandara Swami. See, that is the okay. So that is the second arti. See? Esse é o segundo arte, que o segundo arte do Swami permite atingir o estado de Pancha Parameshtis. Swami Pancha Parameshtis. Eles alcançaram o estado de iluminação que separa o conhecimento da ignorância. Jai Simandara Swami. So the highest respects. Even the Lord, the Lord, when you give the arti to the Lord says, hey, no, not me first. Give it to those people who are coming in this direction. You see? Look at Então, quando você vai fazer reverências ao Senhor, ao Deus, ele fala, não, para mim não, faça para aquelas pessoas que estão vindo na direção. You see? So respect those who are coming in this direction. Aqueles que vêm vindo. Give the highest respects to those who want to become free from attachment and aversion, you see, give them. Então, they want to become free. Máximo respeito e reverência àqueles que estão buscando o caminho da libertação, sem apego e aversão. Who desire to become free from kashais, and then the second que desejam ficar livres dos kashais. And the second arti, my friends, is Shuddha giving it to all of you here, you see. I'm giving to all of you. You have become free from kashais, you see. This Panch Parameshtis, you see. O segundo arte o Shuddha está dando aqui para todos nós, né? You see, all the way from Denize, starting this way and coming all the way down to Branca and Benicio and Concepciao and then Denize Curiati and coming next here. Okay, in this page to Cecilia, all the way down to Francisco. You see, when you do this with your hand, you imagine. Eu tô perguntando porque ele está falando que ele está fazendo a arte para nós e ele está citando cada um de nós que aparece nas páginas da tela. See, you light the purest lamps. You see these 5 lamps. You light. It's symbolically you hold them. Simbolicamente você acende as 5 luzezinhas velhinhas. And you're ready to now revere all of this. But you're saying, I am revering these Panch Parameshtis. They have entered into. Dessa forma que eles fazem, movimentando essas 5 velhinhas. So you start reverenciando todos nós. At the bottom you go left, right. At the bottom you go left, right. Then you go up, and then you go left, right, and then you go down. Você vai para cima, direita, esquerda, vai para baixo, direita, esquerda. And if Deepak Bhai is doing it live on TV, on the stage, you do it with your intentions. You see, he's in front of the Lord. Se Deepak Bhai está fazendo isso no palco, né?
ele está prestando reverências para ele. What we have to do? You imagine you're doing it instead of Deepak Bhai. Isso é que a gente imagina. A gente imagina que a gente está fazendo junto com Deepak Bhai a reverência para Deus. So this is, you see, this is the Panch Parameshti. We can talk forever on Panch Parameshti. These are all very beautiful intentions, you see. With you, we can talk forever about everything. Então, falando que a gente, sobre o Panch Parameshti, a gente pode falar o tempo todo, para sempre. E eu falei, e com ele, com o Shuddha, a gente consegue falar para sempre sobre qualquer assunto. And then we go away from our flawless vision, because we say, oh, we want to... E aí a gente vai para a visão impecável. Dennis has a question, Yeah, let's go to Dennis. Where is Dennis? Dennis, unmute yourself, my friend. Dennis? Okay, I'm unmuted. Okay, all right. Go. So my question is, what happens when we chant the Trimantra? Does it open the channel through where we receive energy from the Akram's egrégora, or what happens in reality? Fala em português também, Denis. O que acontece quando cantamos o Trimantra? Você abre um canal através do qual recebemos energia da egrégora do Akram? Okay, thank you. Go on. See this, let me just mute so we get the sound of this Trimantra is an amazingly ancient affirmation of the state of the Panch Parameshti. You see, it's an amazing affirmation to affirm. I don't understand. Let me first mute everyone. Where is the sound coming from? Yes, I don't know. Okay. All right, that's Riso. Okay. So, okay. All right. Okay. Now it's an effort to affirm something. Affirmation. You see, this affirmation. Cecilia, help her. It's an affirmation of the state of the self. You see. É a afirmação do estado do ser. You see, the Trimantra. So when it is sung as given by the Gnani Purush, you see, it is our friend Riso again. Riso. Oi, Riso. Okay, that's Riso. Tell her now. I'm going to mute her. Riso, precisa pôr mute no seu... Okay, now it's muted. Okay. So, it is when, for ever since we received the Gnan Vidhi, we have been singing the Trimantra, offering the Trimantra Então, desde que nós recebemos o Gnani Vidhi, nós estamos cantando o Trimantra, oferecendo o Trimantra. You see, we not like the people of the world sing Trimantra. This Trimantra is as ancient as mankind. Okay, Trimantra is very ancient. Não como todo mundo faz. O Trimantra é ancião. Ele é muito antigo. Yeah, then it got separated into different mantras, as you know, but then Dada brought them together. You see, he says you have mantras separados e que o Dada colocou junto. And not only did he bring the three together, but he gave us the exact understanding of its importance and its value. Ele não só colocou juntos os três mantras, como ele deu o perfeito entendimento da sua importância, do seu valor. You see, ever since this satsang started and Josie and Celio sang this Trimantra, we have been in the Trimantra because we have been discussing Panch Parameshti, etc. But you can see that while this discussion is going on, there is no evidence of the relative in our chit, you see. Everything is about liberation only, you see. Everything is about purity, everything, you see. Então, assim, desde que a gente começou a nossa satsang, a gente cantou o Trimantra, e depois nós continuamos no Trimantra falando sobre o Om Partishti,
né? Então, tudo nos levanta. Panchparmeshti. Yeah, the Panchparmeshti means the 5 liberated states, 5 states, 5 levels of liberation. Panchparmeshti significam 5 níveis de libertação. Yeah, 5 levels of liberation. Then, with reference to Denize's question, and Cecilia, if you can type up his question, it'll be nice. In English for me. It's there, Shuddha. It's there already. He did. I see. Okay, let me look it up. It says, Ele está olhando a does pergunta it em open up inglês. channels through where we receive energy from the Akram's egregora? Egregora. Where we receive energy from Akram's egregora. We don't need to receive any more energies. We are the source of energy. Nós não precisamos receber nenhuma energia a mais, nós somos a fonte da energia. You see, it is by believing that I don't have the energies that we become depleted. You see, when we say I don't have the energies, that means we feel... Não acreditar que nós somos a energia, nós... Just a minute, Shuddha, if I can't translate. Por não acreditar que nós somos a fonte da energia, que a gente se fica depletado, assim, desenergizado. I am full of, when you are reciting, I am full of infinite energy, see? I am full of infinite energy. Recitando, eu estou cheio de infinita energia. So that energy manifests through this very simple Trimantra. You become aware of it. Então, essa energia se manifesta quando nós cantamos o Trimantra. A gente se torna consciente dela. Yeah, this energy open up channels. It opens up the floodgates. The Trimantra opens up all the floodgates of that. The dams. Let me see. All the dams on the wall, on the big dams have floodgates, right? Que o Trimantra abre. Comportas? É isso, Cecilia? Yeah, all the big dams. É isso? Yeah. As grandes comportas de energia. Quando canta, abrem-se grandes comportas. Yeah. So if Denize wants to feel those energies, they will come open up, but you are the source of that energy, you see. So if Denize wants what? Wants to feel that energy, he can, you see. So right now we are all feeling the energy, but we are feeling the energy because the discussion is going on about Dada's Trimantra, right? We are feeling the energy. Então, se o Denize quiser se perceber a energia, você pode perceber, porque todos nós estamos falando de Dada, né? Então a energia está fluindo. But we have to recognize that we are the source of that energy. When we say, Mas nós temos que reconhecer que nós somos a fonte dessa energia. You can say, you see, so now you've cleared off the worktop, desktop. The moment you say, you see, and then you say, Namo. So you have entered into the space of the self. Então, no momento que você diz, você limpa a tua mesa, e aí você começa o Trimantra, você entra no espaço do ser. And you see, the next thing you're saying is, we say Om, then we say Namo Vitragai. See, so now immediately the surrendering is happening to all the 5 categories. The Vitragai, the Vitragaya, Então, na hora que você começa a falar Namo Vitragai, você já entra num estado de entrega, de rendição total, né? The Vitragai includes the Panchparmeshti. That's about the 5 levels, you see? Namo. E o Vitragai inclui os Panchparmeshti, the 5 levels. Que são os 5 níveis. You are surrendering first, Namo Vitragai. Then you will notice that slowly from Denize singing, Denize is shifting and you are taking over, you see. You are in that space where Denize's demands are not there, you see. Denize's desires and demands are not there.
Então, quando você começa a cantar, você percebe que o Denize, ele vai saindo de lá, as demandas, as solicitações do Denize vão saindo, ele vai ficando no espaço do ser. You see, they somehow vanish very beautifully. In this beautiful surrender that is associated with the worship of the fire. Essa rendição, essa entrega ligada à devoção. Yeah, you see, it is devotion for it is this Namaskar mantra, the Namaskar, the first component mantra, is million years old. Okay, it has got its energies exist within this universe, and those people. Esse mantra Namaskar existe há milhões de anos. Yeah, its energies and the science of extracting that energy has become obsolete. You see, the energy. Obsolete? Yeah, that science became obsolete. Only the ones who knew could extract that energy. I'm talking about the step-by-step path, you see? Uhum. Então, esse Namaskar mantra, ele tem milhões de anos. E extrair energia dele se tornou obsoleto. Porque as pessoas, o caminho crânico, não conseguem pegar essa energia. Whereas for you and I, my dear friend Denize, we don't have to do any more extraction, you see? We don't have to pull it from. Mas para nós, para você e eu, Denize, não precisamos mais fazer essa extração. You see, it is already there when. Já está lá. From you, when you sing it, when you enter your space, it's already there. When you leave Denize and you enter your space, and then the mantra happens. You see? Quando você deixa o Denize sai, você entra no seu espaço, o mantra acontece, a energia acontece. You see? Then you are in a very beautiful space. Otherwise, it is Denize singing, and Denize desiring to open up the channels. You see? And there's nothing wrong with that. Se você canta assim, é uma coisa. Se não, de outra forma, é o Denize desejando, it's the Denize desiring. Yeah, Denize. É o Denize desejando conexão com a energia. That's fine too, because Denize has come very close to the line of demarcation. This is Denize, and this is Amapura. Denize is coming, touches, and then automatically then begins the surrender, you see. Denize comes with desires, touches the Ama. Diz que dessa forma também tá bom, porque o Denize está muito perto da linha de demarcação da Amapura. Então, na hora que bate, já abre e ele entra no estado. The moment you touch the self, all the desires vanish, you see. No momento que você toca o ser, todos os desejos desaparecem. You see, you have come home, and one very beautiful way. If you don't know, casa. So this is a very relevant Namaskar Vidhi, that Namaskar of our that Virginia's recited, Panch Parameshtis. You see, treat então, every. É Vidhi muito importante que a Virginia recitou, o Namaskar Vidhi. That Om Parameshtis, treat everyone that you see as you go out tomorrow on the streets of your city. You see, look at everyone as Om Parameshtis. You see, they are coming. Então, amanhã, quando você for para a rua, olhe para todo mundo como Om Parameshtis. They are all coming. You see, they want to come, but they don't know. So you see, it's just Om Parameshtis, Namaskar. But they also. Eles estão todos vindo. Eles todos querem vir. Eles só não sabem ainda. But you see, you don't just say, I do Namaskars to this Om Parameshtis, but you have to say, you have to use these words. With my Dada Bhagwan, my Lord, as my witness inside. You see? I, Carlos, I, Marcia, I, Marlusi, am giving my Namaskars to this Om Parameshtis. You see, they're coming.
It might appear that they are not going, they're going away. Just a minute, Shuddha. Sorry. Então, você faz como se fosse uma oração. O Dada Bhagwan rende homenagem a todos os Om Parameshtis, porque todos eles estão no caminho para a nave do Dada. As my witness. Todos estão buscando a libertação. You see, he's the witness. Dada como minha testemunha, rendo homenagem, minhas reverências, né? Yeah, you see, so it's a beautiful separation of the IBM. We talked about IBM in the last satsang, right? IBM. I don't know. Ok. IBM. Ele está falando da IBM. You keep forgetting. I'm going to take tests on you. Oh my. It's so much information you can't imagine. Yeah. Ele tá falando que vai tomar a lição de mim, porque eu esqueci. It doesn't really matter. You can say, in the presence of my Dada Bhagwan, you see, that's the absolute I. Pode dizer, na presença de Dada Bhagwan. I, the awakened one, you see, I am the awakened one. Eu desperta. I am the awakened one in this Panch Parameshti. You see, I am no longer an ordinary being, you see. I'm no longer an ordinary... Eu desperto Om Parameshti. Yeah. No, I'm not the Om Parameshti. I'm the Panch Parameshti. You use the word I'm the Panch Parameshti. Yeah, and I give my namaskars to these Om. E eu dou minhas reverências a todos esses Om Parameshtis. If you have difficulty seeing the Ama in the other person, okay? If you have difficulty being in the second Agna of Dada. Se você tem dificuldade de render homenagem à segunda Agna, né? Ver a alma da outra pessoa. You can practice this particular Namaskar Vidhi. Você pode praticar esse Namaskar particularmente. Everywhere you look, there is only Om. You see, Om means eternal. Everywhere you look, all of these human beings todos que você olhar, você lembra do Om, que Om é o ser. Yeah, a child on the street, an old woman on the street, you see. An angry man criança, uma senhora. An angry man on the street, a beautiful flower on the garden. Om, Om, Om. Everywhere I look. Um homem bravo, uma flor. Todos, você vai olhando e vai falando Om, Om. Om, Om. Om means the self. You're seeing the self, you see. You're doing the darshan. Om significa o ser. Você está vendo o ser. Om, Om, Om. You see? Om. So, every time you walk fast, Om, 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 Om. When you walk slow, Om, Om. Oh. You see, so many different ways, but you see the self. You see, you're in the Agnas, huh? Aí você vai ver o ser e você vai estar nas Agnas. All right, that's very good, Denize. So the opening of the channels are opening, but the channels are opening in the. If you have to be careful. That's it. Deles tem barulho aí? Yeah. No. Okay. Anyway. The channels, it might be something from there, but the channels are opening, Denize, and the channels are opening, and you want to know now that I am the source, and the energy is going from me to Denize rather than. Então o canal está aberto, Denize, e você é a fonte. Yeah, you see, rather than I am receiving the energy, you see. Diferente de eu estou recebendo a energia. Okay, well, this question came from the satsang we had last Sunday, because we read a text where it said that if you make 1 hour of Trimantra, you get a lot of protection. Yeah, see that is right, and that is true, but please, let Denize say it in Portuguese, please. Okay, Denize. Denize, por favor, fala em português. Porque eu estava dizendo que a pergunta veio, que na satsang de domingo, na casa da Denize, nós vimos um texto que dizia que se você fizer 1 hora de Trimantra, que você recebe proteção. Uma coisa. A dificuldade atenua. The difficulty diminishes. No. Yeah, no. He said something that
Denize, what did you say? You said it removes your obstacles, but what was, you said something else. So if you do it for... we get protection from... Yeah, right. Astral beings. Yeah, and that is true. It is for the one... It is for the one who... it is for the one who is faced with difficulties. You see? Isso é para aquele que está enfrentando dificuldades. Yes, it was what we were talking about. It is the one who... É sobre isso que a gente estava falando na Satsang aqui na minha casa. It is for the one who is overwhelmed by the relative. You see, the one who... É para aquele que está assim sobrecarregado com a vida relativa. Something difficult arises and it is hard for him to be the source like we are talking about. It is hard for him então, algo está acontecendo para a pessoa e está difícil para ela se perceber como a fonte de energia, como a gente está falando. So then the choice is he can recite the Trimantra, but então ele pode, como escolha, recitar o Trimantra. And this one is more applicable, Dada says, for those who are not Mahatmas, okay? This is because, right, right, because you see, Mahatma... isso é mais aplicado às pessoas que não são Mahatas. Because I started the Satsang, eu comecei, let me speak in Portuguese. Eu comecei a Satsang lendo o Rajipo, que é aquele texto que tem no Charan Vidhi, que fala disso, e que fala das dificuldades da ajuda de seres celestiais, e do livro Money, que o Dada fala de fazer 1 hora de Trimantra. I started the satsang at my place on Sunday here, reading the Rajipo, and when celestial beings comes to help Mahatmas, and a phrase of Monet's book that Dada says in difficult moments you sit and you do 1 hour of Trimantra. Yeah, this is you have to, this is with reference to context, you see. This reference to context means somebody came with difficulties, he's a Mahatma, the other realizes that it is difficult for him to remain in the 5 agnas, you see. Então a gente tem que ver isso que eu falei, essa coisa de fazer 1 hora de Trimantra, dos seres celestiais, é uma coisa de momento que uma pessoa foi falar com Dada, que estava com muita dificuldade e não estava conseguindo ficar nas 5 agnas, então Dada deu essa orientação. See, ever since we have been discussing this Trimantra, there is nothing else that has occupied our space. You see, desde que nós estamos discutindo o Trimantra, nada mais ocupou o nosso espaço. You see, and the world, on the other hand, outside, the non-awakened, por outro lado, do lado de fora, is continuously trying to find that space where they can be free from even 5 minutes from problems. You see, they want to be free from this bombardment that is happening through the mind, body and speech, you see, and the external surroundings, you see. Então a pessoa fica buscando alguns momentos completamente isolada de todo esse bombardeio de acontecimentos do mundo relativo. Yeah. So, but for us, it has become natural. Our chit has purified. Para nós se tornou natural, o nosso chit se purificou. Our mind has become not completely silent, but relatively silent in comparison with nossa people mente of the world. Não se silenciou totalmente, mas já silenciou bastante. With people of the world, our mind, if I ask anyone in this satsang, is there any chaos in your mind? None of you will say, yes, my mind is in chaos. You see? Então, se eu perguntar para qualquer um de vocês da satsang, se a mente de vocês teve um caos ou está em caos, nenhum de vocês vai responder que sim. Yeah, if you will say, no,
I hardly, maybe once in 6 months, my mind just kind of erupts or, gets me into difficulties. But no, I mean, I am in a very different space, you see. Então, todos vão dizer que mesmo passando por algumas dificuldades, eu estou num espaço diferente. And so, Denize, this Trimantra, it's having obviously a phenomenally beautiful effect on all of us who are the point. Então, esse Trimantra tem efeito fenomenal em todos nós. Because we appreciate it from both sides. We appreciate from the side of Shuddha, Denize, and we appreciate it from the side of the self. You see, we appreciate it from both sides. Porque nós apreciamos dos dois lados, do lado do ser e do lado do Denize, do ser relativo. Yeah, but Dada, when he gave the Trimantra, he did not give it only for the Mahatmas. Dada would just speak and he would say, this mantra has got the energies to remove all obstacles, you see. Now, e o Dada não deu o Trimantra só para Mahatmas, né? Ele deu para todo mundo e disse que o Trimantra remove obstáculos. Now I would venture to submit to all of you in a gentle manner that even if a non-Mahatma, somebody who is not a Mahatma, who is in Brazil, listens to this satsang on the Trimantra, he will join our boat, he will flow with us, and he will become free for the 1 hour that we've been talking about from the troubles of the world, from the obstacles of the world. Yes, ele lançou desafio, assim, se qualquer que a gente conheça aqui no Brasil que não seja Mahatma e que houve uma satsang dessa, se ele não imediatamente ele fica leve e fica querendo ir na direção do ser. We have here at my place once a month satsang with Mahatmas, and it came with Marluce, Marluce's friend, a lady that is not a Mahatma, and she can't lose one satsang. She's amazing. Eu estou dizendo que uma vez por mês eu faço satsang aqui em casa, e a Marluce trouxe uma vez uma amiga dela, uma senhora, e ela nunca mais deixou de vir. It's amazing. She will do the Gnani Vidhi in United States this year. Ela vai fazer o Gnani Vidhi esse ano nos Estados Unidos, porque ele não vai vir para cá. So this is the energy of Marluce and her intentions. You see, all of this, all of you Mahatmas there in Sao Paulo, you see, all of that collective energy is also working, you see, and on people who toda essa energia da Marluce, a energia dos Mahatmas aqui de São Paulo, é uma energia coletiva que está trabalhando. It works, you see, and in this way, also, Denize, if a very troubled man comes to Dada says, do the Trimantra for an hour. During that 1 hour, there is the energy of the words of the Gnani, the live energy, and the man will go and he'll say, okay, for 1 hour, I'm going to do this. His attention is nowhere else. Okay? And, yes. Yeah, you have to be focused on the words. No. On the Trimantra. No, he's just recite it as Dada has given to the man, you see. But you don't have to try to do anything extra. Just Dada says, go recite the Trimantra, and he's not talking to a Mahatma now, or he's just talking to a person. That person recites it for that 1 hour. His chit will not go anywhere else, you see. Então, se chega um homem muito problemático para o Dada, ele orienta, vai e faça 1 hora de Trimantra, e o chit dele vai se acalmar, e ele vai ter um resultado, porque tem as palavras do Dada dizendo para ele fazer. You see, for a person who could not be quiet and sit quietly for 5 minutes because he's so upset, all right?
Uma pessoa que não consegue ficar quieta e sentada, parada por 5 minutos. You see, he sits there and all of a sudden some other special energy, his own Dada Bhagwan inside, even though he is not aware of the Dada Bhagwan inside, his own Lord. Então ele vai, de repente, ele vai se ver sentado e ligado no Dada Bhagwan, mesmo que ele não perceba e não saiba do Dada Bhagwan. As his own Lord inside graces him, you see, because seu Deus interior está agraciando ele. That is why this ancient, very, very ancient, one of perhaps the oldest mantra, the Namaskaar mantra, the first part, you see, the first part is so powerful, you see, because you know. Até só a primeira parte do mantra, o Namaskar, é tão antigo e tão poderoso. Yeah, all he needs is the translation of the Trimantra that you have in your Charan Vidhi, just one page, you know. And he says, as he reads it, even if he has not received the Gnani Vidhi, his obstacles are being removed, because the most difficult obstacle in human life, I'm sorry now, I'm going long, the most difficult obstacle for a human being is the obstacle towards the self, towards enlightenment, you see. Então, ao recitar o mantra, mesmo ele não sendo um Mahatma, é muito poder, porque ele está falando com o Deus interno dele, e isso vai eliminar todos os obstáculos. Yeah, all other obstacles we may get removed by scientific circumstantial evidences, or results of good karma, etc. E os obstáculos vão ser removidos ou por evidências científicas circunstanciais, ou por efeitos de bom karma. Yeah, I see, but for a person who has now sung the Trimantra or recited the Trimantra with total acceptance, without any questions, Então, agora, para a pessoa que recita o Trimantra sem questão nenhuma, sem a menor dúvida. Yeah, for such a person, is his obstacle not removed in the path of the Om Parameshtis Denize? His obstacle is removed. You see, o obstáculo é removido. Yeah, he has found something. You have given him something so beautiful. All you have done is given him the meaning of the Trimantra in print, and the Trimantra, and say here. Você lê em português, imprimiu, e você lê, e o obstáculo é removido. Yeah, and all of a sudden he goes there, he goes home, and you tell him every time there is some difficulty, just read this with love, and he will find, wow, there's something happening here. There is something happening. He might not be able to put his finger on what is happening, but he will feel. You see, and I have just written in chat what is happening. You see, what is happening is his interference, his intellect is shutting up. That's what's happening. You see? Então, enquanto ele está recitando o Trimantra, o intelecto vai acalmando, né? E algo acontece, os obstáculos são efetivamente retirados, né? Então, ele pode não afirmar, pôr o dedo, olha, isso realmente aconteceu, mas ele sabe que alguma coisa aconteceu. E aí, para nós, a gente recitando com coração, sem dúvida, aí os obstáculos saem mesmo, é muito forte. And then we'll take a break, and then we'll come back to this Mahatma, at least for the second sentence that she can choose, and we'll come back after the break. All right? Okay. A gente vai ter um intervalinho, e depois a gente vai voltar com a Elis para ler uma segunda questão, uma segunda frase que nem a Virginia leu, tá bom, Elis? Okay. All right. Vishuddhatma Bhagwan Jai Sachidanand. We'll be right back. Let's take a 5-minute break, huh? 5-minute break. 5 minutos de intervalo, ok? Prihiyarati samini
Pandachuti Asina Soti Yara Kami Soti Yara Kami Abi Kami Sakarababi Swami Satada Dadakani Barakalhana Kari Jai Simandasya Shanayara Kisami Keva Moshalae Swami Keva Moshalae Parayoti Bhagavan Parayoti Bhagavan Yayoti Sitapate Desse mandar Swami. Eu sou a luz divina absoluta. Eu sou a luz divina absoluta. O caminho para o estado de Siva Seku. Desse mandar Swami. Parayoti Bhagavan. Alô? Está ouvindo? Mas eu desliguei. Eita, porque abriu aqui, rapaz. Não fui eu, não. Ainda bem que você me coisou. Oi, Helena.
Helena Andrade? Helena, tá aí? Oi, Helena, cadê você? Não tô conseguindo ver você. Ela aí traduzindo maravilhosamente bem. Que beleza, né? A gente... Oi, que bom te ver. Que bom estar em casa de novo, né? Como tá falando, né? Voltar para casa, né? Ai, senti sua falta. Tem bastante gente nova. Sol legal. Que bom estar com vocês de novo, né? Muito bom te ver. Nunca vou esquecer. Sabe o que a Helena fez para mim, pessoal? Eu fui passar o aniversário em Orlando. Eu estava sozinha. Ela fez um bolo na casa dela para mim, para eu ir lá comer. Bolo de abacaxi? Era abacaxi? Sei lá. Muito bom. Vocês todos estão convidados para o aniversário, passar aqui comigo. Ai, que bom. Tony, tá bem? Tá bem, também, tá bem. A Eunice botou a gente de volta, né? Que nós não estávamos mais no grupinho. Ai, que bom. Vai ser bom. Tem alguém compartilhando tela. Podia... Não... Aqui tá escrito que é a tela da Helena. Helena, você tá compartilhando a tela, menina? Eu posso sair? Como é que eu saio daqui? Você põe o mouse embaixo e tem um negócio share screen. Tem o chat, do lado do chat tem share screen. Aí você tira. Ai, porque eu não vejo mais isso. Eu acho uma coisinha verde. I'm sorry. Ok. E aí, como é que eu faço? Então, passa o mouse no rodapé, assim, do Zoom. Tá em cima, né? Eu fiz share screen e depois... What do I do now? Veja se tem um stop sharing screen. Stop video, stop new share, stop share. Eu começo a mexer aí. Ai, como é que eu faço? E normalmente é embaixo, eu acho, que você tem um negocinho verde que para de compartilhar a tela. I'm so sorry. I'm so sorry. Conseguiu. Eu começo a ver o que eu estava tentando ver, mas era o chat que eu estava tentando ver, eu botei no outro errado. Sorry. Tem importância. Você pode tudo, você está voltando. Não saí daí nunca. Que bom estar com vocês. Teu filho, esse filho que você vai visitar não é aqui em São Paulo, né? Não, é em... Ai, desculpa, é na Austrália. Pera um instantinho, tá? Peraí, deixa eu botar aqui o... It's good to see you, Elena. Jai Sachidanand, Shuddhatma Bhagavan. Jai Sachidanand. Good to see you. Mm-hmm. Okay. So we resume. We return. And are there, by the way, any questions? If there are any questions, let me know. Ainda tem mais alguma questão? Ele quer saber, senão vai a Elisa ler uma frase. Okay, so now we go to Elise. Elise, Shuddhatma Bhagavan. Jai Sachidanand. I can see her. Jai Sachidanand. Let me see, put her on speaker view. Okay, Elise, say hello to everyone. Elise, fala oi para as pessoas, para você ficar na tela. Jai Sachidanand. Olá a todos. She's saying something, but she didn't appear. There she is. Okay, I'll highlight her then. Okay. Mm-hmm. Okay. All right, Shuddhatma Bhagavan. Just now, tell us what you would like to read and read it 3 times. Veja, então, leia para nós 3 vezes o que você quer ler. Qualquer coisa que eu queira ler? Do Charan Vidhi, uma frase do Charan Vidhi. Com a presença viva de Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, como minha testemunha, eu me curvo com a mais profunda reverência e devoção ao Chaitanya Bhagavan Shri Mandar Swami, que atualmente vive no mundo de Mahabharata. Okay, read it one more time.
2 more times. 3 vezes. Com a presença viva de Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, como minha testemunha, eu me curvo com profunda reverência e devoção ao Tirthankara Bhagawan Shri Sundar Swami, que atualmente vive no mundo de Mahabharata. Com a presença viva de Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, como minha testemunha, eu me curvo com profunda reverência e devoção ao Tirthankara Bhagawan Shri Sundar Swami, que atualmente vive no mundo de Mahabharata. Okay. This is so. Any questions about what you just read, my dear? Alguma pergunta sobre o que você acabou de ler? Eu me curvo a muitas presenças vivas dentro de mim. Eu penso que a nossa mente é quase que o mesmo que o universo. São muitas, são Dada Bhagawan dentro de mim, como outras referências dentro de mim. É como que se um universo existisse dentro de mim. Isso mas eu vou traduzir para ele, Tati. Sim, é que eu tô... Mas é como que se fosse um universo dentro de cada mente. Cada mente é muito diferente dentro de cada pessoa. Então, eu penso que a única coisa que tenha semelhança entre um e o outro seja o Dada Bhagawan ou a alma pura dentro de cada um. Isso é uma verdade? She wants to know that the mind, each one's mind is very different and it's very big. And she has many beings, living beings that she bows. And that she what? That she bows. She bows down to. Okay. Yes, bows down. And she wants to know. I got lost. Just a minute. Daí você quer saber o que mesmo, Elis? É que em algum momento, não me lembro quando, a alma pura de cada um, ela é muito individual. Ela não é a mesma alma pura, a minha alma pura não é a mesma que todos. Cada um tem a sua própria alma pura. She's saying that each one of us has his own pure soul. E dentre dessas coisas internas que temos, puras e divinas, a única coisa que nos une seria exatamente a alma pura, que é individual e intransferível para cada um. She wants to know that the only thing that everybody has in common is the pure soul. Although it is individual, each one has its own. Yes, you're right, my dear. Yeah. Ele está dizendo que você está correta. E por que sempre chamar a alma pura dentro de mim como minha testemunha? Se ela sempre vai ser minha testemunha, uma vez que ela nunca vai sair, eu que estou nela nesse momento. So she wants to know why I have to ask to the pure soul, to Dada Bhagawan, to testify, if it's always there. Nice question. Okay. Nice question. Okay. Right. Because this Namaskar Vidhi porque esse Namaskar Vidhi is designed by the master scientist. Foi desenhado pelo cientista máximo. Master scientist of liberation, you see? Is our Dada. O máximo cientista da libertação, que é o nosso Dada. If Alice does not go back this way while she is doing this, okay? If Alice does not go this way while she is doing this, if she does not keep the awareness of the dentro de mim, the Lord within. Então, se a Elis não vai dentro de si quando ela está indo para fora, se ela não mantém a consciência
Yeah. If da alma pura. And then if I do not keep in awareness my Lord Se eu não within me, mantenho a consciência do Deus dentro de mim, you see, and I do namaskars to you, Alice, then I am likely to become Shuddha. You see, I will not remain in this beautiful space easily. But when I am aware of my Lord within me, then that connects me with the Lord within you. Porque quando você mantém a consciência do Deus interior, no seu Deus interior, da sua alma pura, e você faz a reverência, você se conecta com a alma pura da outra pessoa que você está reverenciando. Caso contrário, não. Então, ter a testemunha é para manter a consciência. You see, so it is very beautiful sentence, this Namaskar Vidhi sentence. Pratyaksh. Pratyaksh. Pratyaksh is a very interesting word. É muito bonita essa frase que você leu. E aí ele está na palavra pratyaksh, que ele diz que é uma palavra muito linda. Pratyaksh has dual meaning. Pratyaksh means... Dois significados. Pratyaksh simply means in front of my eyes, you see? Simplesmente significa em frente aos meus olhos. So pratyaksh means right now you are in front of me, you are in front of me, so I can say you are pratyaksh. I can see you, Alice, you see? Na hora que você está na minha frente, eu falo que você está pratyaksh. Pratyaksh. We all can significa que você está na minha frente, eu posso ver você. You are in front of me. That is called the relative pratyaksh. You are in front of me, all right? Você está na minha frente é o relativo pratyaksh. But it is not just you as Alice in front of me, us all. There is Alice, the relative, and then there is Alice. There is the real one within Alice. You see, the eternal one. You see. Então, mas não é só a Elis relativa que está em frente de mim, a Elis, o ser eterno também está na minha frente. And I can look for God all over the world, but if I cannot see the God within you, then I'm missing something. You see, you come in front of me. Eu posso procurar Deus no mundo inteiro, mas se eu não consigo ver o Deus dentro de você, eu estou perdendo alguma coisa. Yes, so you get this magnificent opportunity to say these words, Pratyaksh Dada Bhagavan Nisakshi, because you are saying, in presence of my eternal one within me, I am doing namaskars to you. I, Shuddha, am doing namaskars to Alice. Alice is doing namaskars to Shuddha, to Carlos, to Virginia, etc. See? So this... Então, é uma oportunidade quando eu faço... Eu não sei repetir a frase em Gujarati, gente. É quando o meu ser divino percebe o seu ser divino e faz reverências ao seu ser divino. See, I am here because he is here. Eu estou aqui porque my Lord within me, my eternal one, I, the real I. I'm here because I'm here. Shuddha is here because I'm here. Ok. Eu estou aqui porque o meu Deus interior está aqui. See, this is a very interesting sentence. I am here. É uma frase muito interessante. Because I am here. Eu estou aqui porque eu estou aqui. You see, I'm here because I'm here. But the problem is, the little I keeps coming in front of me, and that is why I stop seeing you. Então, o problema é quando o pequeno eu fica na minha frente e eu paro de ver você. Is when the Denize comes in front of you, then you cannot see Shuddhatma Bhagavan. Então, a Denize vem na minha frente e eu não consigo ver o Shuddhatma. Now you have to pay attention to Denize, you see, so that is the ego. When the ego comes in front of you, your vision gets veiled, you see.
Quando o ego vem na frente, a visão fica ruim, fica vaga. Right? And so that is why he teaches us, my dear Alice, and all the Mahatmas here, he teaches us, say, with my Lord as my witness, you see, with my Lord. Por isso que ele nos ensinou, com meu Deus como testemunha, Dada Bhagwan como minha testemunha. My most beloved self, you see, my most beloved self, my real lover, there are, of all the lovers I've had, this is the final lover, you see, my real lover. Meu real amor, amado, né? Lover, meu real amado. He's always there for me, you see, he doesn't run away from me. Sempre para mim. He doesn't run away. I may run away from him, but he never runs away from me. You see? Eu posso correr dele, mas ele nunca corre de mim. You see? And, and he does not demand anything. He does not place any conditions on me. Be like this and be like that. No, he's always... Ele não faz demandas para mim. Ele não coloca condições. Faça isso, seja assim, seja assado. With him as my witness, because I have poor memory. I have made all kinds of mistakes in darshan, you see. But now I want to do the right darshan. I want to see it in the right manner, in the right way, you see, in the right way. I want to see it in the right way. Então, eu quero ter ele como minha testemunha, porque eu tenho uma memória curta. Eu, às vezes, tenho a visão errada, então eu quero o testemunho dele para fazer da maneira correta. You see, and I want to see it the way my Dada or Dadaji has taught me. My Dadaji has taught. Eu quero ver da forma como o Dada me ensinou. And now I understand why I have to use those words, because I am temporary, but my Lord within me is eternal, and therefore I, as the temporary one, is doing the darshan, you see, when the chance is there, you see, as long as, go on. Então agora eu entendo que o meu ser relativo, que é temporário, vai fazer um darshan correto, pedindo a presença do meu ser real eterno. You see, and the other thing is, none of us in this world have seen Simandar Swami. Nós nesse mundo vimos os Lord Simandar Swami. The fully enlightened one, we have not seen him. You see? Totalmente iluminado, nós não o vimos. But he has seen him. You see? He introduces us to the fully enlightened one. Nada o viu, e ele nos apresentou ao totalmente iluminado. And therefore we say, with him as my witness, my Dada as my witness, my Dada has seen him, so now with him as my witness, I am sending my namaskars to Lord Simandar, you see? Como o meu Dada viu e conheceu o Lord Simandar, eu peço You see, if you eu peço como testemunha, como if you enter a wrong place, if you enter a place where there are a lot of strangers, then somebody might approach you, Alice, and say, "Why are you here? This is a very big party." But you enter and say, "Why are you here?" Then you'll say, that man, I'm here because of him. You see? You give that name, you see, so you are making the connection. You're making the connection. Então você entra num lugar onde você não conhece ninguém e assim, aparentemente, as pessoas não te conhecem, vão te falar, mas o que você está fazendo aqui? Como que você entrou aqui? Daí você fala, não, eu conheço aquela pessoa. E aí você faz a conexão. So that is the relative application, and in the real, of course, you always have to be... Essa é a aplicação relativa, né? E a aplicação real. And in the real, you always have to be extremely mindful of the self within all. When you neglect the self within the other person, then there are chances that kashais will happen, attachment or aversion will happen, you see. So when you are mindful... Quando você não está com essa visão do ser absoluto, você pode... os kashais podem acontecer, né?
And the Lord, the fully enlightened one, has said that any interaction of a human being in which the awareness that the other person is also the self, is also eternal. Qualquer interação com outras pessoas onde você tem a percepção do ser dela, any interaction with a human being where the awareness that he is a pure soul is not there is, in the final analysis, useless. Então, quando você tem qualquer interação com outro ser humano onde não há percepção da alma pura, é uma interação que dá para se dizer que inútil. It will just you will keep on spinning you'll keep on spinning as files against each other until you get to see the Lord within that person, see the self within that person. Fica girando nos arquivos até que um dia você veja o Deus dentro daquela pessoa. Yeah. You see, even if he has come to steal some money from you, you see, our Dada teaches us to see the self in him, you see. By relative activity, he is stealing your money, but really he is pure, you see. Really he is... Mesmo que ele esteja roubando seu dinheiro, o Dada nos ensinou a ver que no lado relativo, ele está roubando seu dinheiro, mas ele é alma pura. Yeah, Dadashri says, there is no liberation without a prevailing flawless vision. The flawless vision has to prevail, you see? Não existe libertação sem que prevaleça a visão impecável. Yeah. Okay, so that is all right, my dear. So now you understand, Alice. It is scientific circumstantial evidences that brought this sentence, this first, the primero Namaskaar Vidhi, the sentence of the Namaskaar Vidhi in front of us. You see, it has got a lot of deep meaning. We just recite it, but it has got a lot of meaning. Então foi as evidências científicas circunstanciais que trouxeram essa frase primeira que tem muito significado. You see, and sometimes when you have time in your home by yourself, do it 40 times, because you see, its importance is given in brackets 40 times, all the others 5 times. You see, why 40 times? Because that is how important it is. I didn't understand, so sorry. You see, in the Charan Vidhi, you will notice that this sentence that Alice recited is written in brackets 40. Então, essa sentença que a Elis leu no Charan Vidhi pede para ser repetida 40 vezes. Yeah, all the others are 5, you see, so this is 8 times more important than the other sentence, you see. E outras se pede para repetir 5. Então, isso são 8 vezes mais importante essa frase. Yeah, because he represents our ultimate destination, our ultimate goal, you see. Even as we talk and are in Satsang and move about and do everything, our ultimate goal is, when we are done with this world, we want to be with him, you see. We want to be there, you see. We want to be there. Porque que a gente quer estar com ele, né? For he is so magnificent that for 500 miles around, there is nothing but absolute peace, you see, and absolute peace. If he's sitting there 500 miles around... Se você está lá falando 40 vezes em volta e você vai sentir uma paz absoluta. Everyone forgets his intention of any kind of violence in that sphere of influence, you see. There is no violence. Qualquer esquece qualquer tom oh yes, yeah, I'm sorry. Vigilância, de agressividade com essa frase. Shuddhatma Bhagavan, I'm just reminded that we have come to the end of our time here. Our Lord is so beautiful that it's so you can keep on talking about the Lord. And, Ele acabou de ser avisado que já passou da hora e ele está falando que é tão bonito falar do Lord, de Deus, que ele continuaria
Nem percebe. I just want to, did I remind you, for those who were not here last week, I just want to share this. On January 2nd is the anniversary of our Dada. You see, that's the day when he left this physical body. Então, ele gostaria de avisar todo mundo que não teve na semana passada, né? January 2nd. January 2 de janeiro. Yeah, January 2nd, 1988, you know, 88, January 2nd, 1980. So this anniversary is going to be very special because this anniversary here in Simada City, they are going to unveil, present the first part of a book called Gnani Purush. Então it is the anniversary of death? Yes, yeah, it's his, yeah. Dia 2 de janeiro é aniversário de falecimento do Dada, e eles na Índia vão lançar um livro de biography, isn't it? You know what? Yeah. It's his not bibliography. It's actually a book put together on the Gnani Purush Dadashri. It's a book. Vai ser um livro onde vai ser colocado todas as coisas do Dadashri. This is in 2 volumes, going to be 2 or maybe 3 volumes, but the first volume of nearly 500 pages is coming out for all of us, okay? Então vão ser 2 ou 3 volumes, mas o primeiro volume já sai agora para todos nós. So, in the interest of time, we are not going to go individually, but we do our highest namaskars to dear Janet. Ele não vai individualmente, mas vai dar os mais profundos reverências para Janete. Janete, Denize, Carlos, Shuddha, Santana, Mariane, Concepciao, Vanya, Lynn Carone, Branca e Benicio, and Maria Laidi, Ellis, Dennis, Elena Andrade, and there is Dejanira there, and then Celio and Josiane, Francisco, Marley, Marcia, and then Danusia, and then we go to the next page. Berna, and then Christina, Alcenira, Margarida, Jose Ednaldo, Marluce, Jai Sachidana, Neva, Jai Sachidana, and then Nidhi, and then Isete Lupatini, Jai Sachidana Shuddha. Jai Sachidana Nidhi, yes. And then we have Riso and 2 or 3 others that we cannot say. All right. Izete, and Neva, and then WC. That's all. So we highest namaskars to all of you. Vishuddhatma Bhagavan. Until we meet again. Let me see now. I just wanted to let you know we still have. I'm taking a quick look at the Parayan. We will be there next on December 5th. Okay, so we will meet next week. Okay. So, all right. Yes.